Yeah. for the guys here. So um, I'll take a second. I know the guys, a lot of you guys are following on Jim's side, and you'll be surprised when I speak Korean, but I'm a director of instruction at 짐맥클린 Golf School in Korea, and I'm trying to put together a teaching session for the time when a lot of us are struggling all over the world. So I'll be translating in Korean today, so don't be surprised when I'm speaking Korean. So here you go. 그래서 이제 제가 좀 짐맥클린 선생님한테 백그라운드나 이제 좀 배경에 대해서 여쭤봤고, 일단 짐맥클린 선생님께서 좀 말씀해 주신 거는 일단 옛날에 어릴 적부터 아빠가 잘 치는 골퍼셨기 때문에 Got to know a lot of great teachers in America. And, I saw that there's different ways to teach. There's a lot of information that had to be molded into something that I could have my instructors have went off there. 선수가 The flexibility to teach within corridors or safety zones. I played a lot of golf with great players, hmm and I saw there's different ways to swing a golf club. There wasn't just one way, which a lot of teachers did teach one way, and they were a very method-oriented teaching. And I saw that they were good with some people and then not good with other people. Maybe not good with beginners, and maybe not good with tour players at different levels. So we taught the my teachers how to teach at different levels. We ran meetings, as you've been to, Joseph, and hmm that's something I was very interested in what people had to say that were even on my staff, and we've had over 280 of the guys that have been gone through my schools that are at top clubs or top teachers working with guys on the or ladies on the LPGA tour. So that's been a fun part for me. I probably maybe the best thing I've done is the instruction part to the staff, to my teachers, and growing teaching. Okay. So I'll translate that for the guys here. 그래서 이제 제가 짐 맥클린 선생님한테 여쭤본 거는 많은 코치들은 선수들을 가르치는 거는 다 잘 하시지만 짐 맥클린 선생님 같은 경우에는 선수들도 가르치는 것뿐만 아니라 굉장히 많은 이제 골프 코치들을 육성을 해냅니다. 그래서 왜 그런 흥미를 갖게 되셨는지, 어디서 그런 생각을 갖게 되셨는지 이제 여쭤봤고, 짐 맥클린 선생님께서 하신 답은 이제 나는 티칭 산업에 대해서 굉장히 관심이 많았고, 그렇다 보니까 여러 선생님들을 미국에 다니면서 많이 만났고, 그거를 관찰해 본 결과, 어떤 선생님들은 아마추어들을 잘 가르치고, 어떤 선수들은 프로 선수들을 잘 가르치는데, 그게 이제 많은 범위를 왔다 갔다 하는 코치들은 없었지만, 또 그 내에서 스윙에 대한 공통적인 것들을 찾아보면, 요 범위 내에서 가르치는구나라는 걸 깨닫게 되었다고 합니다. 그래서 이제 한 가지 스윙만 가르치는 그런 것이 아니라, 짐 맥클린 선생님은 육성해내는 그런 스텝들이나 이제 다른 코치들은 많은 스윙들을 보고 모든 범위에서 티칭을 할 수 있게끔 만들어야 되겠다는 생각을 하셨다고 하고, 그래서 매주마다 또 스텝 미팅도 하고 이러다 보니까 어느새 지금 280명이라는 전 세계에 짐 맥클린 선생님이 키워낸 그런 스텝들이나 코치들이 일을 하고 있다고 합니다. Yep, and can you tell us a little more about, I like the meeting that you told me that I was in, how you ended up starting the culture of meeting together and discussing, like case studies. I know you send me all the notes every week, like doing all that. So ask me that again, please. So like when did you start your staff meetings and what was the motivation for it and what really kick-started for you as far as gathering the staff together and sharing information like that? Well, I knew to run a top golf school that we all have to be on the same page. Can't have people teaching one thing over here and teaching something over there. So I wanted everybody to be up to speed on the things that I had learned in my life and how to organize a lesson, how to give a lesson, how to run a golf school, how to participate in a golf school atmosphere with a group of people, and then also be able to teach intelligently
systematically and know what you're doing, so you could do presentations. You could get up and speak for 15 minutes on what you know or how you teach a lesson. You could speak on the driving, short irons, wedges, bunkers, all the different aspects of being a teacher. Plus, we teach more than just the golf swing, so we have to be able to teach some of the mental game, the management game, and the short game. So there's a whole aspect of teaching the entire game. And that's the 25%, right? Right, There, right. yeah. 그래서 이제 제가 짐 맥클린 선생님한테 여쭤본 거는 저도 이제 그거를 많이 경험했지만 매주 월요일마다 모든 스태프들을 다 한 자리에 모여서 이제 모아서 그땐 도랄에 있었고 지금 빌트모어에 있는 그런 이제 골프 스쿨에 있는 스태프들을 다 모아서 월요일마다 미팅을 하시고 지금도 저한테 이제 전 한국에 있으니까 노트를 다 보내주세요. 어떤 미팅을 했고 어떤 스윙을 공부했고 이런지. 그래서 그런 것들을 어떻게 시작하게 됐냐고 여쭤보니까 일단은 골프 스쿨 산업에서 짐 맥클린 선생님이 가장 중요하게 생각하는 것은 통일이라고 생각을 한다고 하십니다. 왜냐면은 같은 이름 내에서 소속된 프로들이 있는데 다른 것들을 자기 개인의 것들을 티칭을 하면 결국엔 그거는 한 골프 스쿨이 아니라 그냥 그 이름 내에서 각자 가르치는 거기 때문에 그런 통일이나 미팅에 대해서는 굉장히 중요하다고 생각을 하시고 그런 시스템이 있다 보면은 여러 가지 얘기도 나오고 그러다가 짐 맥클린 선생님이 말씀하신 거나 제가 그때 세미나를 하면서 말씀드린 게 이제 25% 이론, 뭐 풀스윙, 숏게임, 그 다음에 멘탈 게임, 그리고 코스 매니지먼트나 이런 이제 책을 쓰신 이론들도 다 그런 이제 미팅에서 나왔다고 합니다. 그래서 이런 미팅이나 스태프들이나 아니면 이렇게 좀 키우는 코치들이랑 같이 얘기를 하면서 통일하는 거는 굉장히 중요한 일부분이라고 생각을 한다고 하십니다. 그래서 제가 이제 여쭤볼 거는 저도 마찬가지로 한국에서 짐 맥클린 골프스쿨을 시작을 할 때 선수를 가르치는 아카데미인지 아마추어를 가르치는 아카데미인지를 결정하라고들 많이 조언을 해주셨는데 전 둘 다 되게 중요하다고 생각했던 이유가 짐 맥클린 선생님이 또 이제 그런 걸 되게 중요하게 생각을 하시는데 그거에 대해서 한번 여쭤보겠습니다. Jim, I wanted to ask you, when I came to Korea, it was really, if you're a golf academy or a golf school, you had to pick if you're gonna do juniors or you're gonna do tour players or you're gonna do amateurs. And just from watching your golf school, and I said, why not all of them? Because it's at the end of the day, you're teaching a golf swing, and so we've done that for the past 4 years, and it's actually it's been received very well, and I see a lot of other academies that are starting to teach all aspects of golf. Can you tell me the importance of maybe teaching an amateur while working with a tour player, or vice versa? Can you tell us about balancing that and why it's important for someone who's just starting to teach? Well, I teach positions, Mm-hmm. and I talk about position teaching in the modern age, and the 8-step swings is a way of teaching the game so the student understands where they are in each position. So the latest book I did is Build Your Swing, has the Mm-hmm. 12 positions that our teachers are adept at teaching. Now, all teachers teach positions, whether they say they do or they don't. Now, they may be very strict. They may teach the same positions to everybody, but the Build Your Swing or 8-step swing has corridors, and we have pretty wide corridors in the backswing. Just like you look at the great players from South Korea on the men's and ladies tour have different swings, different tempos. Everybody's a little bit different. We have 640 muscles, 210 bones in our body. We've got different head on our shoulders. We have to, look at each student. But if you have parameters to work within, if you know what you're going to look at when you stop a video camera, or if you're looking at 3D or whatever you're looking at, because TrackMan has parameters as well. It's not just perfection all the way through, depending on the type of shot you want to hit. So to me, being able to understand positions, where, if I'm going to stop the camera at halfway back, where do we need to be? What's okay, and what's what I call a death move when you're gone. And there's a lot of amateurs making really bad mistakes, but we start at the beginning.
setup and how we stand to the golf ball, and start from there and look through the swing and try to correct things in sequence, not correcting something that could have been done earlier in the golf swing and fixed. 오케이. 그래서 이제 제가 여쭤본 거는 프로 선수들을 가르치면서도 꼭 아마추어들을 가르치시는데 그 아마추어들이랑 프로 선수들이랑 가르치는 거에 뭐 차이점이 있는지 아니면 왜 그렇게 하시는지 이렇게 여쭤봤는데 짐맥클린 선생님의 생각은 이제 이렇게 말씀하셨습니다. 그 우리는 골프 코칭을 하면 포지션을 가르치는 그런 티칭을 모든 사람이 다 하고 있고 이거는 어떤 한 스윙을 가르치든지 여러 스윙을 가르치든지 그러면서 이제 지금 요즘에 낸 책이 있으신데 빌드 유어 스윙 아니면은 8스텝 스윙이라는 책도 보면은 짐 맥클린 선생님께서 하신 말씀은 나는 범위를 되게 중요하게 본다. 왜냐면은 어떤 스윙을 가르치던 간에 그 범위는 있고 예를 들면 트랙맨도 내가 어떤 샷을 치겠다 하면은 그 숫자에 대한 범위가 있으니까 그 대신 이 범위가 나오는 것은 어떤 골퍼이든 어떤 레벨의 골퍼이든 다 비슷하다고 또 말씀을 하셨고 이제 그거를 더해서 이제 모든 골퍼들은 640개 그러니까 사람 640개 정도의 근육이 있고 또 200개 정도의 뼈 마디가 다른 데 있으면 모든 사람의 스윙은 다를 수밖에 없는데 대신에 스윙들을 다 틀어놓으면은 공통적인 범위가 있고 대신 거기서 하면 안 되는 그런 동작들이 있고 그것만 이해가 되면은 뭐 셋업이든 임팩트든 뭐 그 다음에 나오는 팔로우든 이 범위 내에서만 다니면 효율적인 골프 스윙이 나올 수 있다고 믿기 때문에 그 범위만 알고 이제 책에서 나오는 데스 무브 죽음의 동작 어느 범위에서만 벗어나지 안 되면 어디에서 벗어나지만 않으면 된다는 걸 알게 되면 어느 레벨의 골퍼를 티칭을 해도 그거를 관찰을 하실 수 있다고 이제 그렇게 얘기를 하십니다. 그래서 이제 제가 다음으로 여쭤볼 거는 그러면은 골퍼가 왔을 때 어디에서부터 분석을 시작하고 어느 순서로 고치시는지에 대해서 한번 여쭤보겠습니다. So Jim, so let's say a golfer came to you. Let's say if I'm an amateur golfer or a pro golfer, I went to you for a lesson. Where do you start dissecting the swing? I think I know the answer, but just so everyone else knows too. Well, Joseph, it's everything you notice about the student as they come out onto the range or to your practice tee. The speed that they do things, the looking at their golf clubs, watching their movements prior to swinging, their practice swings, then their swings. A lot of times they're very nervous. An amateur is pretty nervous coming to see a golf professional. So you try and relax them. I try to give them time. I try to watch what they're doing. I listen to what they're saying. I try to determine what do they want to get from this lesson. And then I determine if that's a good thing to get from this lesson, or maybe that's too much for them to do in the lesson. But I think the mistake that most younger teachers make is they get into the lesson too fast and they talk too much. 오케이. 그래서 이제 아마추어나 선수가 이제 가서 예를